Ithania Mrima uria Rigathi augite ni muthiriti wa hakuhi wa speaker wa Senate Amason Kingi nake mutumia wa mucirithania Eric Ogolla ni muruti wira wa thirikari noguo area ya matiagirirwo ni guthikiriria mashira maya. The matter is premature and the hearing and determination of that applications for the simple reason that the issue and an order had already been made that would be first dealt with by the court after its ruling of yesterday. It was the application for the recusal. The other matters that relates to how we shall deal with the petition, and we shall deal with all the applications, including the first application for conservatory orders. Maya mokite riri ndudu ino itanyetwo gugathikiriria cira wa kana watho wa igoti uria urugamitie kuhitithio kwa Professor Kithure Kindiki ni ukweherio niguo ehitithio guthinga ithenya riria riratigirwo ni Rigathi. It is now apparent that the applicants no longer perceive the urgency in this matter. Instead, they seek to cast aspersions on this court for addressing the matter with the necessary expedition. Such conduct is contradictory and undermines the very urgency that the applicants had initially invoked. Na riu makiria ya arutwo milioni imwe a grade ya gatandatu ni mambiririe kigeranio kiao gia KPSEA gwothe bururi-ini kiria megwika ihinda-ini ria thiku ithatu. Agitongoria mihango ya kuhingura kigeranio giki mwena wa Westlands, Minister wa Githomo Julius Migos augite ugitiri wa kigeranio giki ni mugacirithia kiongerera gutire murutwo utegwika kigeranio nginyagia icigo-ini iri ikoretwo na ngaheha. Wangui wa Muiruri na riboti ino makiria. Mihango ya kigeranio gia KPSEA ni yambiriirie gwothe bururi-ini. Arutwo milioni 1,300,000 ario mareka kigeranio giki. Arutwo aya mareka kigeranio giki thutha wa guthoma miaka 6 mugaru na hau kabere riria arutwo marekaga kigeranio ta giki thutha wa miaka 8 rungu rwa mutaratara wa mathomo wa 844. Akihingura container ya kigeranio giki mwena wa Westlands Nairobi, Minister wa Githomo Julius Migos augite ugitiri wa kigeranio giki ni mugacirithie, akiuga gutire murutwo tegwika kigeranio nginyagia aria makoretwo icigo-ini iria ikoretwo na ngaheha ta Tana River. Security feature, security system has been put in place to ensure that there are no malpractices this year, but in the event that there are, then the law will take its course and people will be penalized for the offenses that they would have committed. The hotspot areas have been mapped. We are ready to undertake these examinations, including areas that have had skirmishes like in Tana River. We managed to make arrangements for the students who are from the affected schools to be hosted in security camps like the GSU camp. Na mugaru na hau kabere riria maabitha borithi marakuruhanagio hindi ya mihango ino, riu maabitha ya mekuhuthika tu kumagaria igeranio kuma container-ini na kuicokia no ti kurangira arutwo aya magika kigeranio. These are young children and we didn't want them to be having any fear or anxiety. So we reduced the number because the security of the examinations is already secured by them. So we shall not have anybody this time round in terms of our security colleagues being in a classroom for KPSEA. It will purely be the teacher and the pupils. Lakini leo tumeingia tu shule kama 6 kwa basi moja. Askari alikuwa mmoja tu ndani ya basi. Iratathi ria kigeranio giki riroka na ritwa ria murutwo na index number, na uguo gutire murutwo ngiheo iratathi riria ritane na ritwa riake, na hakinya ni maumirira ma kigeranio giki arutwo maria mukagira ripoti not certificate. Yeah, an assessment is not, you don't get a certificate at the end. You get a report. So even this one, a child will get a report on their progress. The school will get a report on the progress of the totality of the school, and then we have a national report which now we come and subject our discussions and evaluation. KCPE Kachape ilikuwa inaleta tashwishi, ilikuwa inaleta msisimuko ule, manake ulikuwa mtihani wa mashindano. Lakini KPSEA hata wakati wanatoa matokeo hatujui, unaenda unaangalia katika tarakilishi yako.
Kaunti-inĩ ya Kirinyaga, kigeranio gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩirie hatarĩ mĩhĩnga, County Commissioner Hussein Alaso akĩũria arutani arĩa mararũgamĩrĩra igeranio ici kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki. Arutwo 12,374 nĩo mareka kigeranio gĩkĩ Kirinyaga. Parents, we want to ask the parents, let's support our children, let's support them during the time of exams. And we give them the necessary support they require. This is an assessment, so we want to see how much the learner has achieved. Let's look at our integrity, our honesty, and our professionalism. This exam, our parents have a lot of expectation. Mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ĩno gĩcigo-inĩ kĩa irathĩro rĩa bũrũri Paul Rotich agĩtĩtĩrithia bata wa kĩgeranio gĩkĩ. Kaunti-inĩ ya Narok na Laikipia mĩhang'o o ta ĩno ĩgĩthiĩ na mbere hatarĩ mĩhĩnga. As managers of the examinations, we are responsible to the children of this country and for this nation. So even learners that used to be discouraged and they decided to drop out of school because they were not performing well, they are enjoying the system so much. Ũmũthĩ arutwo aya megwĩkaga kĩgeranio kĩa mathabu na gĩthũngũ, rũciũ mageka kĩgeranio kĩa integrated science na gĩthweri, na Wednesday meke creative arts na social studies. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Tukimurika riboti ĩngĩ, ngwatanĩro ya mawakiri bũrũri-inĩ LSK nĩ yũrĩtie mũnene wa thitango cia mũingĩ gũthing'ĩrĩria mũnene wa borithi Douglas Kanja kwambĩka ũthuthuria mwerũ igũrũ rĩgiĩ ciĩko cia ũnyitani mĩgwate, ũndũ ũmwe na njũragano mũgarũ na watho. Na kũringana na LSK, amwe ya ekwĩrwo anene ciĩko-inĩ ici iria ciĩhĩrĩire makĩria mwaka ũyũ nĩ maabitha a borithi arĩa ona thengia ya mahĩtia maya gũtarĩ makinya moyagĩrwo. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Ciĩko cia ũnyitani mĩgwate ũndũ ũmwe na njũragano nĩ ũndũ ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria bũrũri-inĩ. Mwaka ũyũ arĩ ũmwe wa mĩaka ĩrĩa ciĩko ici cianahanĩka na gĩkĩro kĩnene, makĩria ma andũ 300 magĩkora haha. Kĩama kĩa mawakiri kĩa LSK rĩu nĩ kĩyumĩrĩtie gũkũmithia ciĩko ici na njĩra nene, rĩu gĩkĩendekithia mũnene wa thitango cia mũingĩ gũthing'ĩrĩria mũnene wa borithi Douglas Kanja kwambĩka ũthuthuria mwerũ igũrũ rĩgiĩ ciĩko ici, ũndũ ũrĩa rũhonge rwa borithi rũrakuruhanio naguo. The law belongs to the people, and it is our duty as advocates to make sure that they know that. Civic empowerment is about equipping citizens with knowledge so that they can not only understand the law but use it as a tool to advocate for their rights and hold power to account. Kemea killings iria cikoragwo cigĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa thirikari ĩno, na tũkona atĩ kwĩna andũ aingĩ mũno makoretwo makĩũragwo na tũgate mĩoyo mĩingĩ ya Akenya, na aingĩ ao makuĩte me moko-inĩ ma thirikari na moko-inĩ ma borithi. Hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa ũmenyo wa kĩwatho, LSK ĩtarĩirie atĩ amwe ya ekwĩrwo nene ciĩko-inĩ ici nĩ maabitha borithi arĩa ona thengia mahĩtia maya gũtarĩ makinya moyagĩrwo, kuona nĩo makoragwo na kĩhoti gĩa kwagĩrithio na kana kũhotomia ũthuthuria. Na nĩ mwĩto witũ iwiki ĩno tũgĩcelebrate maũndũ ma kũheana kĩhoto kana gũteithĩrĩria Wanjikũ amenye kĩhoto gĩake, kũririkania thirikari na borithi mena responsibility kũrĩ Kenya na mena responsibility ya kũgitĩra Mũkenya na kuoya makinya ma investigate masira ma andũ arĩa moragĩtwo na makoragwo na njĩra ĩrĩa ĩtaramenyeka nĩ ĩrĩkũ na arĩa makuĩte. It is the spirit and not the form of the law that keeps justice alive. Justice must go beyond courtrooms and legal books. It must be felt in the hearts and homes of every Kenyan. Kũringana na wakiri Stephen Bogwa ũrĩa nĩ mũmemba bodi-inĩ ya LSK, maabitha borithi matiĩtĩkagĩra kũheana ũtheri wa njũragano ici, na harĩa borithi makuruhanio ũthuthuria ũgatigwo ringĩte ihiga. Investigate IPOA ĩkorwo kĩoya makinya ma investigate borithi arĩa me involved na arĩa makoretwo makinyitania na ũhoro wa kũraga andũ na njĩra ya ũnyamũ, na borithi Inspector General Police oe ikinya rĩa gũkinyita andũ arĩa makoretwo makĩũraga andũ angĩkorwo ti thigari nĩ andũ angĩ makĩria ma hau. Katiba itũ nĩ ĩheanĩte right ya mũndũ wothe gũkorwo muoyo na nĩ right ya gũkorwo na muoyo, na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aroya muoyo ũcio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire na mĩtaratara ĩtagĩrĩire ta kũraga na gũkũ, tũkaregana na ũhoro ũcio na njĩra nene mũno. Rũhonge rwa ũcirithania no rwendekithĩtie Akenya kwĩgĩra na ũmenyo wa kĩwatho nĩguo kũmateithĩrĩria gwĩthemanaga na kwagararwo kwa ihoto ciao. Legal awareness is the gateway to empowerment. A well-informed citizenry is empowered to demand justice, exercise rights, and hold
leaders accountable. Awareness of the law enables Kenyans from every corner of the country to understand their rights and responsibilities and engage meaningfully with the legal process. Umwe wa aria mekoretwo magithagathagio na kunyitwo migwate ni muhuraniri ihoto cia umundu Boniface Mwangi uria wanyitirwo migwate na njira iri kiriga utuku wa gukia ira ni andu marekwirwo gukorwo mari maabitha borithi na kuria rikitie kurekererio muthenya wa umuthi ukirikana rahingiirwo ceceni-ini ya borithi ya Capitol Hill. Comrades and friends and lawyers have been up all night trying to follow up for his release. And I just want to give gratitude to everybody that has been with us, to everybody that has supported us all this time. We are seeing human rights defenders, we are seeing lawyers, we are seeing people disappearing left, right and center. And we have no sense of accountability from the government, or rather even admission. Mwangi hamwe na mawakiri yake magakomithia ciiko ici makiuga guku gutiari guikio ngono indi kwari kunyitwo migwate kuna gutire mundu amenyaga aya ni maabitha borithi na kuria ningi gutari mundu amenyaga gitumi kia Boniface kunyitwo na guikio ngono. I was picked from Lukenya. They didn't even know the road very well. I showed them the way back, an easier road, because it was an ambush. I think they slept in the bush waiting for me to wake up, because they were tracking me through using my phone. So there were 3 cars and the car was stinking. Hada kwa meoga. Hadinya Kameme TV letora ni bataru wa Mwangi. Negatho we urathie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ reke tũhũmũkie oro hanini twĩna riboti makiria wona twacokereria.